gathering. Good morning, everyone. Myself, Dr. Alappan, Medical Superintendent, Ramakrishna Hospital. Actually, each month we used to have a webinar for doctors who refer patients, and for academic purpose also we do that. But we thought rather than having that, we can have an awareness program for our faculties, our staffs. So thus we are here today. Before going into the topic, I would like to brief about our hospital. Some 2-3 points. Our hospital was established in 1975, and now we are a 1,000-bedded hospital, and with a wide range of tertiary care facilities. We do various complex procedures, include kidney transplant, liver transplant, CAPGs, and complex congenital surgeries, etc., etc. And we are a teaching institution also. We have postgraduate programs, DNBs, and we have accreditations like NABH, NABL, and Nursing Excellence. About today's topic, we have two speakers. Madam, please, you can come. We have two speakers today, Dr. M. Bhanumati and Dr. Kanmani. Both are highly experienced and well-versed in their own fields. Bhanumati Madam has an experience of 41 years. She has completed her MBBS in Coimbatore Medical College and holds a diploma in obstetrics and gynecology from University of Madras, Chennai. And even she has a DNB diplomate from National Board, Delhi. She is the HOD of Gynecology Department for Academics and a DNB coordinator also. She has been a DNB postgraduate teacher for the past 30 years. And Dr. Kanmani completed her MBBS in Tanjavur Medical College, achieved her MD in obstetrics and gynecology from Madras Medical College, and she also holds a diplomate from National Board for obstetrics and gynecology. And even Madam has a fellowship for gynec laparoscopy, obtained a diploma in urogynecology also. And she's well versed in gynec laparoscopy, and she does laparoscopic procedures for various kind of issues. And she's very much interested in and skilled in urogynecological surgeries. And once again, on behalf of the management of Ramakrishna Hospital, I welcome you all. I request Dr. Kanmani to take over, please. Thank you. A very good morning to all. I thank management to have given me this opportunity. I thank our CEO and MS sir to given me this opportunity. I'm Dr. Kanmani. I think I got the introduction. Let me start about talk about the common gynecological problems, like what we face day to day and how to deal with it, which is normal and which is abnormal. We are going to deal with that common gynecological problems, and also the urogynec. Urogynec is an upcoming thing. Whatever the females facing the problem, like some urinary infections or recurrent urinary urgency or urinary leak, so we have to deal with that problems, and we'll come to the solution how to do it as a home remedy or when to see a doctor. So now I'm going to start my topics. போட்டிருக்கீங்களா இல்லைங்க சார் அவங்க மெயிலில் சென்ட் இது இல்லைங்களா
So, இன்னைக்கு just what I'm going to talk is it's not only the presentation, we'll have some nice interactions. So, whatever the common doubts and basic doubts, we'll just deal with it. So first and foremost, problems for every woman, right from the menarche till the menopause and even after lifelong problem is a white discharge. So we have to know which is normal and which is abnormal. So normal vaginal discharge for every woman, it happens during the ovulation time, say around 14th or 15th of your periods, and then till the next periods, it can come as a watery discharge or a mucous discharge. So it's a reaction of the body to the vaginal thing. So it can be very much normal for every woman. So what is normal? எப்போ அது நார்மல் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா, so coming to once in the ovulation, like இப்போ periods வந்து ஒரு 14th or 15th day, you may start as like mucoid discharge, then followed by the watery vaginal discharge. But there is no itching, there is no bad smell with that, and there is no color alteration. It will be white only. So it is white and non-itchy, not foul smelling. So when is it abnormal? So when the white discharge is curdy, like thiriya varudhu, curdy-a irukku discharge irukku, or associated with itching, or associated with bad smell, or when there is a greenish discharge or some yellowish discharge or brownish discharge, idella varumbodhu namakku it becomes abnormal. So how are you going to prevent the vaginal discharge? எப்படி நம்ம அது வந்து normal, abnormal, when to see a doctor அப்படிங்கிறது we just see in a brief. So whenever you go to toilet, for the ladies, actually for the ladies, even the urinary part and the vagina and the anus, motion part, எல்லாமே வந்து it is very near, like 1 to 2 centimeter தான் நமக்கு difference. So whenever we get a urinary infection, it can go into a vaginal infection, or vaginal infection urinary infection போகலாம். So whenever we have a white discharge, நம்ம வந்து எப்படி பார்க்கணும்னா, whether it is as I said, any abnormality இருக்கான்னு பார்க்குறோம். ஏதோ abnormality இல்லைன்னா, one is to prevent us avoiding wearing tight garments, like tight panties போடுறது, or இப்பெல்லாம் வந்து leggings போடுறது, or jeans, the abnormal climates அப்படி போடும்போது the moisture will be retained over there. So அந்த wetness இருக்கிற ஜென்ரலாகவே நமக்கு ஈரமாக இருந்தால் fungal infections வந்துடும், generally wherever we have in the house anything. So அதே மாதிரி தான், whenever you have the wet feeling or moisture retained in that area, you will have a white discharge. It's a reaction of the body, nothing wrong in that. So என்ன பண்ணோம், we have to avoid wearing tight garments always. So நம்மளோடது cotton, அதே மாதிரி wearing tight panties or synthetic panties, that and all will attract the infection. So the moisture absorb ஆகாது. ஸோ டைட் garments, whenever you use the toilet, நம்ம பழக்கம் வந்து நம்ம டாய்லெட் போனாவே வாஷ் பண்ணுற, தண்ணி போட்டு வாஷ் பண்ணுற பழக்கம் நம்மளோட கல்ச்சர் இந்தியன் இது. ஸோ அந்த மாதிரி என்ன ஆகும், இந்த ஈரம் இருந்துகிட்டே இருக்கும்போது நீங்கள் டைட் பேண்ட்டி அண்ட் டைட் garments போடும்போது வெட்னஸ் வில் பி தேர் அண்ட் மாய்ச்சர் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதே ப்ரொலாங்க அப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்கும்போது யூ வில் ஹேவ் சம் itching sensation or you will some burning sensation, white discharge அதிகமாக வரும். So whenever you go to toilet, you have to have some towels, or வீட்டிலனா ஒரு towels வச்சுக்கலாம், or at workplace you can have some tissues, non-perfumed, non-scented tissue papers. You can just wipe that area, keep it dry and then wear your panties. So சில பேருக்கு வந்து ரெக்கரண்ட்டாக இந்த white discharge இருந்துகிட்டே இருக்கும். some like ஒபீஸாக இருக்கவங்களுக்கு, தைஸ் ரொம்ப சேர்ந்து இருக்கவங்களுக்கு, அந்த மாதிரியுமே வென்டிலேஷன் இருக்காது. இன் தட் கேஸ் அவங்கள நைட்டில் வந்து நைட்டிஸ் மாதிரி, ஸ்கர்ட்ஸ் மாதிரி போட்டுக்கலாம், not the pants again, and maybe we can avoid wearing the panties at night when you go to bed. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கொஞ்சம் நமக்கு ட்ரையாக அந்த இடத்துல இருக்கும். So next come the washing methods. So washing habits, like இப்போ மோஷன் போயிட்டு நம்ம வாஷ் பண்ணும்போது you have to wash from front to back. So back to front வாஷ் பண்ணும்போது அந்த மோஷன் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆல்சோ it can get trapped in the vagina. அது அப்படியே நமக்கு வந்து கொஞ்சம் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், இன்ஃபெக்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் நமக்கு ஒரு ஃபாரின் பாடி வரும்போது நம்ம பாடி ரியாக்ட் பண்ணி அதை வெளியில் தள்ள பார்க்கும். ஸோ தட் பிகம்ஸ் அ white discharge. ஸோ அந்த வாஷிங் பார்ட்டும் we have to keep in our mind. And then avoid using the chemicals, like ஒரு ஸ்மெல் வருது, நம்ம அங்கே பவுடர் போடலாம், அந்த மாதிரி ஒரு சென்ட், ஏதாவது பர்ஃப்யூம் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணணும். ஸோ வென்எவர் லைக் இப்போ இது நாட் ஈவன் எங்கர் ஏஜ், லைக் மெனோபாஸ் இருக்குது, இல்லை பெரிமெனோபாசல் ஏரியா, ஓல்டர் ஏஜ்லேருந்து டயபெட்டிஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏ ரீசன் ஃபார் த ரெக்கரண்ட் வெஜினல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப இச்சிங் இருந்துகிட்டே இருக்குனாலுமே, அடிக்கடி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்குனாலும் we have to check our blood sugars and keep checking it. So I think about the white discharge I'm completed. Then comes the PCOS. PCOS is a polycystic ovarian syndrome. Idu vandu nowadays it's becoming very common, maybe because of our dietary habits, because of our environmental change, illa நம்ம food la vandu enna even steroids, everything adds up into the
PCOS. ஸோ நம்மளோட sedentary lifestyle, it happens even right from the beginning, like in the periods. சின்ன குழந்தைங்களுக்கு லைக் இப்போ if we see around ஒரு 10 patients பார்த்தா ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு 4-5 பீப்புளுக்கு they will have some PCOS. either சின்ன பசங்களாக இருக்கலாம், 13 years, 14 years, 15 years, or even the infertility, குழந்தை இல்லாமல் வரவங்களும் இருக்கிறாங்க, irregular periods, weight gain, இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்னால வருது. ஸோ எதனால் நமக்கு ரைட் எப்படி நம்ம இதை ப்ரிவென்ட் பண்ணோம் வந்து PCOS வந்துருச்சுன்னா it is not that much curable as they can say everyone. So only curable thing is with your hand. ஸோ நம்ம எப்படியெல்லாம் ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்கணும். லைக் நம்ம ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங், குழந்தைங்களுக்கு, பசங்களுக்கு, பொண்ணுங்களாகட்டும் பசங்களாகட்டும், ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் நம்மளோட டயட்ரி ஹேபிட்ஸ், நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ஸ்நாக்கிங் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் மைதா ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் இந்த பிரெட், பிஸ்கெட்ஸ், பஃப், பரோட்டா, அந்த மைதா ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ். டெய்ரி மில்க்ஸ் எடுத்துக்கலாம், லைக் ஒரு 1 or 2 glasses per day, that is fine, but more amount of like cheese, butter, paneer, more amount of dairy products, because nowadays we say like even for the cows also they give some injections, hormone injections to get more milk. So அப்போ என்ன ஆகுது, அந்த ஹார்மோன்ஸ் ஈஸ்ட்ரோஜன்ஸ் வந்து அகெயின் நமக்கு இட் இஸ் burden to our body. ஸோ ஒரு ஏஜுக்கு மேலே அதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணலாம். ஆர் ஈவன் எங் கேர்ள்ஸுக்குமே 1 or 2 glasses of milk is fine, and avoiding too much of milk products அதுவும் இருக்குது. and too much of estrogen contents like soya products. Problem இருக்கவங்களுக்கு, not for the everyone, so problem இருக்கவங்களுக்கு too much of soya products, or even the obesity, fat ஏற that will secrete more estrogen, that will give us the PCOS. so அந்த fatty content foods இதெல்லாமே வந்து PCOSக்கு ஒரு ரீசன் நம்ம டயட்ரி ஹேபிட்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும். Again, there is a genetic reason also, but இப்போ ஜெனட்டிக்கை விட மோர் ஆஃப் அந்த ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் அண்ட் மோர் ஆஃப் அவங்க லைஃப் ஸ்டைல், அதே மாதிரி நம்ம ஓடி விளையாடுறது எல்லாம் கம்மியாகிடுது, அண்ட் எக்ஸசைசஸ் எல்லாமே கம்மியாகும் போது நம்ம ஃபுட்டை மட்டும் நிறைய எடுத்துகிட்டே இருப்போம். அது ஃபேட் இன்க்ரீஸ் ஆக தட் கேன் கெட்ஸ் secretion of estrogen, that will give us a irregular periods and this thing. ஸோ வாட் ஆர் த சைன்ஸ் ஆஃப் PCOS அப்படின்னா ஜென்ரலாக வந்து இப்போ கேர்ள்ஸ் வராங்க 13-14 இயர்ஸ்னால் PCOSன்னு வந்து அவங்கள பர்டன் பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் வி சே வாட் அப் டு ஏஜ் ஆஃப் 17 and 18 இயர்ஸ் வரைக்கும் PCOS டயக்னோஸ் பண்ணக்கூடாது, PCOS ட்ரீட் பண்ணக்கூடாதுன்னு எங்களோட கைட்லைன்ஸ். பட் ப்ரொவைடட் த வெயிட் ஷுட் பி நார்மல், லைக் too much of weight gain இருந்துகிட்டே இருக்கக்கூடாது, அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஹேர் க்ரோத் இந்த ஃபேஸ் ஆர் நெக் ஆர் ஈவன் த பாடி, இந்த செஸ்ட் சின்னில் வர்றது, பியர்ட் மாதிரி ஆர் மஸ்டச் மாதிரி அந்த மாதிரி வர்றது இது இருக்கக்கூடாது ஒன்று. அண்ட் sedentary lifestyle. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ வில் பி ஏபிள் டு கெட் ஹோல்ட் ஆஃப் த ஹோல்ட் கண்ட்ரோல். அதர்வைஸ் இதை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஒன்ஸ் PCOS டெவலப் ஆகிடுச்சு, சிவியராக போயிடுச்சுன்னா அதை ட்ரீட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ட்ரீட் பண்ணாலும் அப்போதைக்கு we can control it. It is not a lifelong treatment. So it is a lifelong treatment, like or whatever the curative treatment can be attained only with your cooperation, like changing your lifestyle, changing your diet habits. like ஒரு 3 months change பண்ண, 6 months change பண்ண, என்னால் வெயிட்டே குறைக்க முடியல, so I came back to my own routine, அப்படி கிடையாது. You have to change your routine you have to change your routine as a normal balanced diet, and at least over the weekly 3 days or 4 days. இப்போ working womenஸ்லாம் ரொம்ப கஷ்டம்னும் போது at least weekends, Saturday, Sunday, or 1 hour or 2 hours you can spend for your some exercises. So only thing, exercises and dietary habits will give us a proper prevention and proper control of the disease process. So even PCOS like extra acne, நார்மலாக கேர்ள்ஸுக்கு எல்லாம் ஒரு டீனேஜ் கேர்ள்ஸுக்கு தே வில் ஹேவ் ஆக்னி. ஸோ தட் ஷுடன்ட் பி வரி அபவுட் PCOSனால் கூட irregular cycles அண்ட் மச் மோர் ஆக்னி, லைக் தட் இஸ் நாட் ஈவன் டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் எல்லாருக்கிட்டையும் போவாங்க, அப்போயுமே க்யூர் பண்ண முடியல அப்படின்னும் போது we have to go and check the PCOS. and hirsutism, as I said, extra hair growth, the all chin area, everything, and baldness, male type of baldness, முடி வந்து ஃப்ரண்ட்டில் போயிட்டு ரொம்ப ஹேர் லாஸும் இருக்கும். ஒரு பக்கம் எக்ஸ்ட்ரா ஹேர் க்ரோத் இருக்கும், பட் ஹேர் லாஸ் அவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும். அது பிகாஸ் ஆஃப் த அகெயின் த மேல் ஹார்மோன்ஸ். மேல்ஸுக்கு வந்து இந்த ஃப்ராண்டல் பேல்னஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதே மாதிரி வரது தான் அந்த ஃப்ராண்டல் பேல்னஸ் அண்ட் ஹேர் லாஸ். அண்ட் waist, increase in waist, hip ratios, these are all the PCOS pictures. So normal ovaries irukkalam, and PCOS na multiple cysts irukum in the ovaries, but it is not an indication for surgery. ovary la katti irukku அப்படிலாம் கிடையாது. It is only the hormonal change that can be controlled with our medications and with our lifestyle management. ஸோ ஏன் PCOSன்னு நம்ம ரொம்ப இதாக இருக்கோம்னா, ஒன்று irregular cycles ஒன்று, அண்ட் இன்னொன்று infertility, குழந்தை நம்ம பிறக்கிறது டஃப்பாக இருக்கும், கன்சீவ் ஆகிறது டஃப்பாக இருக்கும், அண்ட் ஈவன் த டயபெட்டிஸ், ஹைப்பர் டென்ஷன், கொலஸ்ட்ரால், எவ்ரி திங் ஆட்ஸ் அப். ஒரு ஹார்மோன் அதிகம் ப்ரிடாமினண்ட்டாக நம்ம உடம்புல இருக்கும்போது மற்ற ஹார்மோன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும்போது இட் gives us the other problems also. They say even the breast problems, uterine problems, menopausal area, problems எல்லாமே it is related to the PCOS.
Then coming to what is normal in the periods. So periods அப்படின்னா நமக்கு we know this is uterus female partல, this is uterus, this is myometrium, endometrium. இந்த ஷ்ரெட்டிங் தான் நமக்கு வந்து திக்கன் ஆகிட்டு நமக்கு பீரியட்ஸாக வெளியில் சர்விக்ஸ் வழியாக வெளியில் வருது. ஸோ டியூரிங் த பீரியட்ஸ் என்ன ஆகும், மசில்ஸ் கெட்ஸ் கண்ட்ராக்ட் ஆகி தான் பீரியட்ஸை வெளியில் தள்ளணும். ஸோ வெளியில் தள்ளும் போது என்ன ஆகும், தட் சர்விக்ஸ் ஷுட் ஓப்பன். இந்த ஓப்பனிங் அப்போ தான் நமக்கு வந்து இந்த பெயின் வருது, பீரியட்ஸ் டைமில் பெயின் வருது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் பீரியட்ஸ் ஆர் மேக்ஸிமம் டு த செகண்ட் டே ஆஃப் பீரியட்ஸ் பெயின் வருதுன்னா தட் இஸ் வெரி மச் நார்மல். பட் இஃப் த பெயின் இஸ் லைக் ஸ்டார்ட்ஸ் பிஃபோர் பீரியட்ஸ், லைக் ஒரு 4-5 டேஸ்க்கு முன்னே ஸ்டார்ட் ஆகிடுது, இட் ஈவன் பர்சிஸ்ட் ஆஃப்டர் பீரியட்ஸ் ஆல்சோ அப்படின்னும் போது இட் மேட் பி அன் அப்நார்மல் கண்டிஷன். ஸோ சில கேர்ள்ஸுக்கு என்ன ஆகும், சின்ன பசங்களுக்கு மெயினாக பெயின் அதிகமாக வருது எதனால தான், இந்த சர்விக்ஸ் வில் பி டைட். ஆஃப்டர் டெலிவரி ஆர் ஆஃப்டர் ப்ரெக்னன்சி இந்த சர்விக்ஸ் கொஞ்சம் soften ஆகிடும், லூஸ் ஆகிடும். The pain may not be much. So, but young girls, it will be tight. It has to open, tightly open. இப்போ டெலிவரி பெயின் வந்து ஓப்பன் ஆகுது இல்லைங்க, அந்த மாதிரி இந்த பெயின் ஓப்பன் ஆகி தான் ப்ளீடிங் வெளியில் வரணும். ஸோ ஃபஸ்ட் டே செகண்ட் டே யூஷுவல் நார்மல் ஃப்ளோ, கொஞ்சம் ஹெவி ஃப்ளோ இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி டைமில் கொஞ்சம் பெயின் இருக்கும். ஸோ இன் தட் கைண்ட் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ் மேபி யூ கேன் take some rest and avoid taking like spicy oily foods, heavy foods எல்லாம் அந்த periods டைமில் எடுக்காமல் easily digestible foods எடுத்துக்கணும். or hot fermentation you can have in the lower abdomen. இல்லை நான் படிக்க போகணும் or work போகணும், I cannot bear the pain, maybe you can take one medication with a consultation of the doctor if everything is normal. ஸோ இந்த பீரியட்ஸ் ப்ராப்ளம்னால சப்போஸ் சில பேருக்கு பீரியட்ஸ் சரியாக வராமல் இருக்கும், ஆர் பெயின் முன்னாடியே ஸ்டார்ட் ஆகுது, ஈவன் இட் பர்சிஸ்ட் ஈவன் த்ரோ த சைக்கிள் இஃப் யூ ஹேவ் த பெயின் அப்படின்னா the ஒன் ஆஃப் த காஸ் மே பி த எண்டோமெட்ரியோசிஸ். வாட் இஸ் எண்டோமெட்ரியோசிஸ் இஸ் லைக் இந்த பீரியட் சரியாக வெளியில் வராமல் இட் கேன் கோ த்ரூ த அப்டமன். ஜென்ரலி எல்லாருக்குமே உள்ளே போகும், அப்டமனுக்குள்ளே போகும், இட் கெட்ஸ் அப்சர்வ், தட் இஸ் நார்மல். பட் ஃபார் சம் ஜெனட்டிக் ப்ரீடிஸ்பொசிஷன் இருக்கவங்களுக்கு தட் அந்த இட் கெட்ஸ் ட்ராப்ட் இன் த ஓவரி, இட் ஃபார்ம்ஸ் அ சாக்லேட் சிஸ்டர் இல்லை பிளட் கிளாட் அப்படிங்கிறது சொல்லுவோம். ஸோ அந்த எண்டோமெட்ரியோசிஸ் பெயின் இருக்கும்போது பெயின் ரொம்ப சிவியராக இருக்கும், ஈவன் ஸ்டார்ட்ஸ் பிஃபோர் த பீரியட்ஸ் ஆர் த்ரூ அவுட் த சைக்கிள் இட் கேன் பி தேர். So another condition is fibroid. Fibroid is nothing but a non-cancerous lesion. It occurs in the uterus at any site. So இப்போ ஒரு ஏஜில் fibroid இருக்குது, லைக் ஒரு 2-3 சென்டிமீட்டர் இருக்குன்னா that you need not to worry. இதுவே லைக் 6-7 சென்டிமீட்டர் இட்ஸ் growing fibroid அப்படின்னா மட்டும்தான் we have to get treated if you have any symptoms. ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மெடிகேஷன்ஸ் பெருசாக ஃபைப்ராய்டுக்கு வராது. ஐ மீன் இட் won't work or it may have much more side effects than the treatment. So that one thing is if it is going very big and give you a problem, maybe we can remove the fibroid as a laparoscopic method, only the fibroid for the younger age groups. If you have multiple fibroids 2-3 இருந்தாலுமே maybe we can remove, but if it is more than that at age of 45 அப்படின்னா we generally advise go for hysterectomy. So as I said, like fibroids, it can be a laparoscopic thing, or if the fibroid is inside the cavity, uterus kulla and the lining la irundhu varudna, we can do a hysteroscopic method and remove the fibroids. We have uterine artery embolization without the surgery. What is it like, our radiologist will do that. MRI valiya or some particles will send to the uterine artery, inga blood supply vara edathila block பண்ணிட்டோம்னா that will fibroid may regress. But அது ரொம்ப selected patients க்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம், எல்லாருக்குமே அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது. So we will see the fibroid size and site and then we'll decide according to the according to your body. ஸோ கம்மிங் டு மெனரேஜியா, இப்போ பீரியட்ஸ் அதிகமாக வருது, கட்டியாக போகுது, ஃபஸ்ட் டே செகண்ட் டே இல்லை 1 வீக் அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு அப்படின்னும் போது ஸோ வீல் சி வாட் ஆர் ஆல் த காசஸ். பேசிக்காக பார்க்கும்போது தைராய்டு, பேசிக்காக தைராய்டில் ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்கா, அண்ட் அல்ட்ராசவுண்ட், எனி யூட்ரைன் ப்ராப்ளம் இருக்குது. சில பேருக்கு யூட்ரஸ் நார்மலாக இருக்கும் ஆனால் ஹெவி ஃப்ளோ மட்டும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஃபஸ்ட் டே செகண்ட் டே. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வேறு ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம இந்த தைராய்டு ஏதாவது பார்க்குறது, இல்லை ஏதாவது காப்பர் டீ போட்டிருந்தீங்க, இல்லை ஆல்ரெடி ஹார்மோன்ஸ் எதாவது எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்க, ஆர் சில பேர் பிளட் தின்னர்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க, சம் ஸ்ட்ரோக்னாலேயோ இல்லை ஹார்ட் பிளாக்னாலே பிளட் தின்னர்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெவி ஃப்ளோ போகும். ஸோ அக்கார்டிங் டு தேர் கண்டிஷன் அதை நம்ம ட்ரீட் பண்ணோம். ஒன்று மெடிகேஷன்ஸாக ட்ரீட் பண்ணலாம், இல்லை வந்து ஹார்மோனல் லூப்ஸ் மாதிரியும் வைப்போம் அந்த பிளட் தின்னர்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கவங்களுக்கு. ஆர் இட் கேன் பி டியூ டு எனி இந்த பாலிப்ஸ், சத வளர்ச்சி மாதிரி எதாவது இருக்குது, இல்லை ஏதாவது கேன்சரஸ் இண்டிகேஷனாக அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இன் தட் கேஸ் நம்ம 1 day 2 day தான் இருக்குது அப்படின்னா 1 or 2 டேப்லெட்ஸ் போட்டால் செட்டில் ஆகுனா தட் இஸ் ஃபைன். ஹெவி ஃப்ளோஸ் வி கேன் கண்ட்ரோல். இல்லை வேறு ஏதாவது அசோசியேட்டட் இஷ்யூஸ் இருக்குன்னா வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் அதர் மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ். ஸோ ஐ திங்க் மெனோபாஸ் மேம் வில் கவர். ஸோ கம்மிங் டு த வாட் இஸ் யூரோகைனகாலஜினா, நம்ம ஃபீமேலுக்கு வர யூரினரி ப்ராப்ளம்ஸ் வி டீல் வித், பிகாஸ் தெர் ஆர் வேரியஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் தட் வி டோன்ட் கம் ஃபார்வர்ட் டு த டாக்டர் அண்ட் சே நம்மளே இது நார்மல், ஓகே இது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, அப்படியே இருந்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நினச்சிட்டு இருக்க ஒரு திங்ஸ். நவடேஸ் இட்ஸ் கம்மிங் அப் பிகாஸ் பீப்புள் ஆர் கம்மிங் ஃபார்வர்ட் டு டாக் அபவுட் இட் ஃப்ராங்க்லி.
ஸோ என்னெல்லாம் யூரோலாஜிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் வரலாம் நமக்கு? ஒன்று வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட் யூரினேஷன், அடிக்கடி யூரின் போயிட்டே இருக்கிறது. இல்லை வந்து லைக் யூரின் அர்ஜென்ட்டாக இருக்கும், பிஃபோர் யூ ரீச் த டாய்லெட் இட் மே கம் அவுட், அந்த ஒரு ரீசன் இருக்குது. யூரினரி லீக் இருக்கும். ஆர் சம்டைம்ஸ் சில பேருக்கு வந்து இருமுனா தும்முனா ஸ்ட்ரெஸ் யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ் வீசி காஃப் பண்ணும்போது, லாஃப் பண்ணும்போது, சில பேருக்கு ரொம்ப சிவியராக போகும்போது வேகமாக வாக் பண்ணும்போது, ஈவன் வாக்கிங் இட் செல்ஃப் வில் காஸ் அ லீக். ஸோ அதர் ஒன் ரெக்கரண்ட் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஆல்சோ இஸ் தேர். ஒவ்வொருத்தருக்கு சென்சேஷனே இருக்காது, ரொம்ப ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கும், பிளாடர் சென்சேஷனே இல்லாமல் லீக் ஆகிறது. ஸோ இதெல்லாம் தான் நமக்கு இன்கம்ப்ளீட் எம்டிங், லைக் போனால் பட் கம்ப்ளீட் போன ஃபீல் இல்லை, அகெயின் ஒரு 1 hour திருப்பியும் போகணுன்ட்டு ஒரு ஏர்ஜ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் தான் காமன் யூரோலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபார் த ஃபீமேல்ஸ். ஸோ என்னெல்லாம் ரீசன் ஏன் இந்த யூரினரி ப்ராப்ளம்ஸ் நமக்கு அடிக்கடி வருதுன்னா, ஆர் இட் கேன் பி டியூ டு தட் யூட்ரஸ் ப்ரொலாப்ஸ், யூட்ரஸ் கொஞ்சம் கீழே இறங்கியிருக்கு, இல்லை வெளியில் வந்திருக்கு, ஆர் பிளாடர் ஏதாவது ப்ரொலாப்ஸ் ஆகிருக்குனாலும் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் நமக்கு வரதுண்டு. ஸோ கம்மிங் டு த ஸ்ட்ரெஸ், காமனாக நம்ம டீல் பண்ணுறது 2 இன்கான்டினன்ஸ். ஒன்று வந்து ஸ்ட்ரெஸ் யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ், ஆஸ் ஐ சைட் காஃப் பண்ணும்போது, லாஃப் பண்ணும்போது, இல்லை ஈவன் வாக் பண்ணும்போது, ஜம்ப் பண்ணும்போது லீக் ஆகும். ஸோ இது எதனால் வருது அப்படின்னு நம்ம ஓகே, பிகாஸ் இந்த ப்ரெஷர் இந்த யூரித்ரான் இருக்கு இல்லைங்க, யூரின் வெளியில் வர இடத்துல இந்த மசில் சப்போர்ட் இருக்கும் ஜென்ரலாக எல்லாருக்குமே. ஸோ இது பிகாஸ் ஆஃப் டெலிவரி ஆர் பிகாஸ் ஆஃப் மெனப்பாஸில் ஈஸ்ட்ரஜன் கம்மி டெஃபிஷியன்சினால் வர ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் த மசில்ஸ், அதனால் வரது இந்த சப்போர்ட் சரியாக இல்லாமல் போயிடும். ஸோ அதனால் whenever நம்ம காஃப் பண்ணும்போது அந்த ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது தட் வில் லீக், அந்த சப்போர்ட் இல்லாதனால இறங்கிடுது. ஸோ இதுதான் ரீசன் ஃபார் த ஸ்ட்ரெஸ் யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ். ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஃபார் த ஸ்ட்ரெஸ் இன்கான்டினன்ஸ்னு பார்க்கும்போது, ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் இஸ் எக்ஸசைசஸ், பெல்விக் ஃப்ளோர் எக்ஸசைசஸ், தட் வில் I'll tell you later about Kegel's exercises. அண்ட் இன்னொன்று வந்து லைக் இப்போ எங்கேயாவது வெளிலலாம் போகிறீங்கன்னா ப்ராப்பராக அப்பப்போ அடிக்வெட் இன்டர்வலில் பிளாடர் எம்டி பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் ஃபுல் பிளாடர் இருந்தாலே கொஞ்சம் லேசாக சிரிச்சாலுமே லீக் ஆனாலுமே வந்துடும். Because people are coming, even they are using diaper daily, even 40 years, 44 years diaper யூஸ் பண்ணிட்டு தான் அவங்க டெய்லி ஒர்க் பண்ணுறாங்க, ஒரு அவுட் சைட் ஒர்க் போகிறதுக்காகட்டும் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பிகாஸ் எப்போ லீக் ஆகும் எப்போ வரும்ன்றது தெரியாமல். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் மெடிகேஷன்ஸ் எப்போ கொடுப்போம் அப்படின்னா, சப்போஸ் காஃப் நிறைய இருக்குது, லைக் இந்த ஆஸ்மேட்டிக் பேஷண்ட்ஸு, இல்லை கான்ஸ்டிபேஷன் ரொம்ப இருந்துகிட்டே இருக்கவங்களுக்கும் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். பிகாஸ் அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஸ்ட்ரெயின் இந்த பெல்விக் ஃப்ளோர், இந்த மசில்ஸ் வீக் ஆகிடும். ஸோ அன் தட் கேஸ் வி ஹவ் டு ட்ரீட் த காஃப், ட்ரீட் த கான்ஸ்டிபேஷன், ட்ரீட் த வாட் எவர் த ரூட் காசஸ் வி ஹவ் டு ட்ரீட் இட். இல்லை இந்த மாதிரி ரொம்ப அக்யூட் கண்டிஷன்ஸ், லைக் 1 month தான் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது, பிஃபோர் தட் ஐ நெவர் ஹேட் திஸ் ப்ராப்ளம் அப்படின்னும் போது வி கேன் கோ ஃபார் மெடிகேஷன்ஸ், ஆர் மேக்ஸிமம் வி கேன் ட்ரை அப் டு 3 months of medications. இல்லை the chronic problem இருக்குது, you are not even settled with exercises or not settled with medications, then we go for a surgical management. Surgical management is nothing but it's a day care procedure actually. So we put a mesh in near, this is a urinary part, urine வர இடம், இது vagina. So இந்த இடத்துல in between that area we will put a mesh, இது வழியா. So we will just put a mesh and attach it. ஸோ வெளியில் எதுவுமே தெரியாது உங்களுக்கு. இட்ஸ் அ டே கேர். அது பண்ணும்போது ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த லீக் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் ஹேஸ் அ வெரி குட் ரிசல்ட்ஸ். இட்ஸ் அ மினிமலி இன்வேசிவ் ப்ரொசீஜர். அண்ட் செகண்ட் திங் இஸ் அர்ஜென்சி காமனாக எல்லாருமே ஒரு பீரியடில் நம்ம அதை ஃபேஸ் பண்ணியிருப்போம். ஒரு ரீசன் அர்ஜென்சிக்கு நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம டயட்ரி ஹேபிட்ஸ், டூ மச் ஆஃப் கேஃபின், காஃபி நிறைய, டீ நிறைய குடிக்கிறது, அப்புறம் இந்த ஸ்பைசஸ் நிறைய சாப்பிட்றது, லைக் மசாலாஸு, ஆயிலி ஃபுட்ஸ், இன் கலர்ட் ஃபுட்ஸ், இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது யூ வில் ஹாவ் த அர்ஜென்சி. ஸோ நம்மளே நோட் பண்ணி பார்த்தோன்னா தட் டு அந்த எங்கர் ஏஜில் மேபி வி கேன் த பிளாடர் கேன் டாலரேட் த சென்சேஷன். பட் ஆஸ் த ஏஜ் க்ரோஸ், ஏஜ் ஆக நமக்கு அந்த சென்சேஷன் ரொம்ப குறைஞ்சிரும். ஸோ அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன எடுத்தாலும் நமக்கு சீக்கிரமாக போகணுன்ற சென்ஸ் வந்துடும். அண்ட் மோர் ஓவர் த ஈஸ்ட்ரஜன் டெஃபிஷியன்சி ஆல்சோ, மெனபாஸில் வந்து ஈஸ்ட்ரஜன் கம்மியாக அகைன் த சென்சிட்டிவிட்டி வில் இன்க்ரீஸ். ஸோ அதனாலேயும் நமக்கு அடிக்கடி அர்ஜென்சி இருக்கும். ஸோ whenever you have urgency, you try to cut down your these kinds of foods, கொஞ்சம் it will be little better. Next, the urinary infections. Suppose அடிக்கடி அர்ஜென்ட்டாக வரவங்களுக்கு there will be a subclinical or உள்ள பெயின் இருக்குது, even without pain also some infections மைல்டாக உள்ளே இருந்தாலுமே you may get a urgent feeling. So we have to test the urine culture பார்த்துட்டு we have to treat it for that. Coming to next, the vaginal infection. As I said, vaginal discharge and all, because it is very near, அது அங்கேயும் போயிடும், யூரித்ராக்குள்ளேயும் போயிடும், பக்கத்துலேயே இருக்கனால. ஸோ தட் கேன் present as a urinary infection. So urinary infection, you have to check for the vaginal thing also, and then you have to get treated for both vaginal infections and urinary infections. Again, the habitary formation, ஒருத்தருக்கு இல்லை சீக்கிரம் போயிடும் வந்துருமோன்னு ஒரு பயத்திலேயே ஒரு சீக்கிரம் போகிற habitary ஃபார்மேஷனாகவும் இருக்கலாம். For that we have to do a bladder training. அது நம்ம வந்து பீரியாடிக்கலாக நம்ம இன்டர்வல்ஸ்லாம் நம்ம பண்ணிக்கணும்.
And then the diabetes. Diabetes again, uncontrolled, already diabetes irukuna, uncontrolled diabetes also will give us a urgency thing. So இப்போ urgent இருக்குல்ல, before you go to toilet it may leak also. அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் again the pelvic floor exercise that I will go into detail. Pelvic floor exercise is the first mode of treatment, and then dietary change of your dietary habits, and then medications comes. So இந்த மாதிரி urgent-ஆக வரது, urgent leak இருக்கவங்களுக்கு there is no surgery proven. Only thing is medications, exercises and the dietary habits change. So this is Kegels exercises. So how to do? Actually when the Kegels pannun kadiyadu, you can sit and do also. Epana whenever you after you empty your bladder and motion la ponadukku appuram you start contracting your pelvic floor muscles. Lift your pelvic floor and contract. Ipo urine varala, motion povalla adaki pudipole, andha mari tight na andha idam mattum, not the mooch la pudikka thevilla, andha idam mattum tight close panni or 10 seconds or 5 seconds hold panni, then you relax. Then 5-10 seconds, then you relax. Slowly morning 10 times, afternoon 10 times, night 10 times. Even படுத்துட்டு பண்ண டைம் இருந்தால் ஓகே, இல்லை நம்ம ஒர்க் பிளேஸில் ஜஸ்ட் உட்காந்துருக்கும் போதே ஃப்ரீயாக இருக்கும் போதே we can just contract and relax. ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து டெலிவர் ஆனவங்களுக்கு பிகாஸ் ஆஃப் டெலிவரி த மசில்ஸ் கெட்ஸ் வீக்கன். டெலிவர் ஆனவங்களுக்கே பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் சடனாக அதை ஸ்னீஸ் பண்ணும்போது டக்குன்னு ஒரு லீக் இருக்கும், காஃப் பண்ணும்போது ஒரு லீக் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்க மேபி யூ கேன் ப்ரிவென்ட் பை டூயிங் எக்ஸசைஸ் நவ் இட் செல்ஃப். பிகாஸ் எங்கள் ஏஜில் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது தட் இஸ் பெட்டர். மெனபாஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஒன்ஸ் ஈஸ்ட்ரோஜன் கெட் டெஃபிஷியன்சி இந்த மசில்ஸ் வில் கெட் லூஸாக லாக்ஸாக இருக்கும். என்னது நம்ம டைட்டன் பண்ணாலும் அந்த டோன் நார்மல் டோனுக்கு ரீகெயின் ஆகாது. ஸோ ஆஃப்டர் டெலிவரி, இமீடியட்லி ஆஃப்டர் டெலிவரி ஆர் வெனெவர் யூ ஃபீல் லைக் யூ ஹேவ் ஒரு மைல்ட் சிம்டம் வந்துருச்சு அப்படின்னாவே யூ ஸ்டார்ட் டூயிங் தட் எக்ஸசைசஸ் சும்மா ஒரு 5 times 10 times per day சும்மா உட்காந்துருக்கும் போது வெனெவர் யூ ரிமெம்பர் அது பண்ணிட்டே இருந்தோம்னாக்கா தட் கெட்ஸ் ப்ரிவென்டட். So it can be done at any location, at home, office, anywhere. It is proven to be reduce the urinary incontinence. ஸோ இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், ஏன் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஒரு யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் காமனாக ஒன்று சரியாக தண்ணி குடிக்காமல் இருக்கிறது, வாட்டர் இன்டேக், ஒர்க் போகும்போதோ இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸோ ஒரு வாட் எவர் பசங்களை தண்ணி குடிக்காமல் ஸ்கூலில் இருக்கிறதோ தண்ணி சரியாக குடிக்காமல் இருக்கிறதோ ஒன்று. தென் எம்டிங் த பிளாடர். ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃப்ரீக்வெண்ட்டில் ஓகே 3 to 4 hours மேக்ஸிமம் we have to empty our bladder. இல்லை அப்படியே பிளாடர்லேயே அந்த urinary retention இருந்துகிட்டே இருந்தாலுமே will get a infection. So கரெக்டாக அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 to 4 hours we have to empty the bladder. Proper water intake is a main cause for the urinary infections. Then comes, as I said, vaginal infection. இங்கிருந்து அங்கே போய்க்கலாம். Again the diabetes can cause a recurrent urinary infection. அது எப்பயாவது ஒரு மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஓகே, ரெக்கரண்ட்டாக வருது அப்படின்னா we have to treat. We have to do a scan and properly evaluate the recurrent urinary infection actually. ஸோ மெனபாஸ் ஏஜ் ஆகிடுச்சுன்னா அகைன் த ஈஸ்ட்ரோஜன் டெஃபிஷியன்சி வில் அட்ராக்ட் த இன்ஃபெக்ஷன் பிகாஸ் நம்மளோட சப்போர்ட், நம்மளோட ப்ரொடெக்ஷன் எல்லாமே போயிடும். ஸோ அந்த இடம் வந்து இட் கேன் ஈஸிலி அட்ராக்ட் த இன்ஃபெக்ஷன் ஆஃப்டர் த மெனபாஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஈஸ்ட்ரோஜன் டெஃபிஷியன்சி இருந்ததுன்னா வி ஹேவ் டு ட்ரீட் அக்கார்டிங் டு தட். அண்ட் ப்ரொலாப்ஸ், as I said, ஏதாவது பிளாடர் இறங்கி இருக்குது இல்லை யூட்ரஸ் இறங்கி இருக்குன்னா சரியானபடி நம்ம கம்ப்ளீட்டாக எம்டி பண்ண முடியாமல் இருக்கும்போது அங்கே ரிட்டென்ஷன் இருக்கும். இன் தட் கேஸ் இட் வில் அட்ராக்ட் த இன்ஃபெக்ஷன். And final one touch up with the contraception I want to tell because there are so many abortions are coming. So just to prevent the abortions, better you take a contraceptive. நம்ம எப்பயாவது என்னைக்காவது நமக்கு என்னைக்கும் தெரியாது, ஈவன் 5 years இல்லை இப்போ தான் அப்படின்னு it is there, it has happened. So prevent medical abortions, you need to have a contraceptions right from the young girls, even unmarried, whatever. We are seeing the unmarried pregnancy so much also. So I want to create an awareness about the contraception. Think before having, because Western culture they will have an awareness about the contraception also. Western culture நமக்கு contraception awareness ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, that too for the girls. Right from the school I think we have to come, and colleges especially we have to give an awareness for that. Even not for the unmarried only, even married ஒரு child இருக்குது இல்லை we want to postpone the first pregnancy, even first pregnancy conceive ஆனதுக்கப்புறம் they come for abortion. So it should not happen. So for that we have to prevent it. There are various methods for the prevention of pregnancy. So one is the first thing is a condoms. Using the condoms is much important. But what the thing is, the condoms will have a failure rate even up to 20-25% failure rate will be there with the condoms. And then comes the contraceptive pills. Contraceptive pills we don't advise for longer use. At least about 3 months நாங்கள் postpone பண்ணுறோம், இல்லை 6 months postpone பண்ணுறோம், 1 year postpone பண்ணுறோம் அப்படின்னா you can use the contraceptive pills, but it has to be taken daily. அது ஒன்று. And there are contraceptive injections, hormonal injections also there. அதுவுமே once in 3 months depot we can have. But என்னென்னா அதோட எஃபெக்ட்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கும் தான். ஹார்மோன்ஸ் ட்ரீட் பண்ணும்போது ஹார்மோனா சைட் எஃபெக்ட் இல்லையா அப்படின்னும் போது அதோட எஃபெக்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் தான். பட் thinking about the abortion is much more worse than this, I think.
And then comes the copper tea. Copper tea is actually a very good thing, actually I feel it's a best contraception for those who have one child at least. One child irukku அப்படின்னும் போது you can have a copper tea. There are so many myths, அதை பற்றி நிறைய myths about the copper tea, but copper tea is the best contraception if you have one child. So என்ன copper tea 3 years 5 years, once அது 5 months அதை போட்டுட்டிங்கன்னா you will be out free of your mind about the thing. 3 years go or 5 years go, or whenever you plan, maybe you can remove and plan easily. So only thing, or there are 5%, just only 5% of chance of having menorrhagia, periods அதிகமாக போகிறது இல்லை பெயின் வருது. மேபி அந்த பெயின் ஒரு நாள் இருக்கும், அந்த ஒரு நாளுக்கு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா தட் இட் வில் பி அவுட் ஆஃப் அவர் மைண்ட். ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த ப்ராப்ளம் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது. காப்பர்ட்டின்னு சொன்னாவே எனக்கு அவங்களுக்கு ஒத்து வரல, இவங்களுக்கு ஒத்து வரல, ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எல்லாருக்கும் இஷ்யூஸ் இருக்கும். பட் யூ ட்ரை த காப்பர்ட்டி, இட்ஸ் நாட் வெரி காஸ்ட்லி ஆல்சோ, லைக் 300-400 தான் காப்பர்ட்டியோட அந்த டிவைஸோட காஸ்ட்டே ஆக்சுவலி. ஸோ யூ கேன் ட்ரை இஃப் இட் சூட்ஸ் யுவர் பாடி. தட் இஸ் அ வெரி பெஸ்ட் கான்ட்ராசெப்ஷன் இஃப் யூ ஹேவ் at least one child. So copper tea is the best thing to happen. There is the other intrauterine device, Merina has also come. It's a hormonal device. So adume we can use it for a contraceptive. I think I'm finished. Thank you very much. Thank you for the patient listening. Thank you. Any doubts? The common doubts, anything? Okay. Thank you very much. Thank you, ma'am. That was a wonderful talk. Maybe the questions last la kuda neenga kettukalam if you have any questions. And one thing about madam told urinary tract infection, many are getting UTI often. ஏன்னா வாட்டர் தண்ணி குடிக்கிறதே இல்லை நிறைய பேர். வாட்டர் ஐ மீன் ஸ்கூல் நம்ம கிட்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்கரேஜ் பண்ணணும், வாட்டர் குடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. So it leads to many complications. Encourage your kids. Even Kerala பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பிரேக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூல்ஸில் வாட்டர் பிரேக்னு கொடுக்குறாங்க ஸ்கூல்ஸில். இந்த மிடில் ஆஃப் த கிளாஸஸ் தி கிவ். நம்ம அது மாதிரிலாம் இல்லை. ஸோ அதனால் நீங்களும் நிறைய வாட்டர் இன்டேக் எடுத்துக்கோங்க அண்டு கிட்ஸை என்கரேஜ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. அண்ட் ஐ ரிக்வெஸ்ட் மேடம் டாக்டர் பானுமதி டு டேக் ஓவர். A very good morning to one and all. It's a pleasure meeting all the ladies and the young girls, the next generation. I really thank our management and CEO and MS for giving such an important opportunity to serve the people in the community. Because when we tell this message from one person, it will definitely go to hundreds, thousands and many more. Maybe all the problems, Dr. Kanmani has really given an overview about the gynec issues, but in your family or with the many other members, you would have also experienced a lot of things. So I am here to touch upon the things which are only focused on certain areas. So at the end, we can have a discussion on the things. So we generally talk it as a health. Happiness is nothing but having good health. That is the number one. Next. Okay. Women's health definitely matters because a family, once she is healthy, she can take care of the family and she can take in other words, the whole nation gets very well improving the health aspect. And today, equal to the men, the ladies are doing in all roles. Every other role they are doing, we are witnessing here that you are all here and working and looking after everything. So in all fields, you are all shining. So you need to take. When should you start taking the things? From the childhood through adolescence to the women's health. It's not that the late menopause or the aging, then you start taking. I'm very happy to see the young girls, adolescents, because those people never come to the hospital because they don't have much complaint. Maybe with some PCO or some cosmetic issues, they will come. But otherwise, if you really start from childhood, we are very happy to say a plumpy child, which is not good. A childhood obesity is the very dangerous one in the future. So from the beginning, we have to be careful about the weight management. And
So background for any health starts from your, as age advances, maybe some wear and tear will be there, but it doesn't matter. You can always make it better as we grow. So from childhood, you have to keep your standards of health very high so that at the old age, it will be really helpful. And that good diet, healthy diet, that doesn't mean that you are going to starve, because compliance will not be there if you strictly stick on to some particular diet. But you must know the healthy, nutritive diet so that you can have a balanced diet. But for your taste also, you can have 1 or 2 days spare for that. And in addition, physical activity, which is very, very important, and self-hygiene, which has been highlighted very much in the last talk. So the physical activity, owing to some reasons, the physical, even in the school, it is not happening. But unless we do it collectively along with the food and physical activity, most of the health aspects will be covered. And once you are a good individual, you are going to be a good family member. Your family history is very healthy, so offsprings will be very healthy. I just wanted to make it very light. Suppose somebody wants to know, I am doing everything at the home, so every time I am spending some energy, the calorie intake is equaling. Are you happy with that? It is really not so, because you can see the amount of calories spent in walking, stepping, tennis playing, and from 248 up to, if it's really doing a very severe exercise, only 540. But look at that. If you take 1 pack of French fries, that will give you 610 calories. Nobody is going to refuse French fries, yes or no? So you will really like to keep on taking 610. How are you going to spend that energy? Otherwise, the obesity will come. We really don't know the caloric value aspect of any food. That is why we have to be. So unless you do to burn out that French fry calories, 610, then you have to do so much of exercise. Are we doing it? Definitely we may not be. Your work time is there. You cannot spare, but at least half an hour in every 5 days a week, if you are able to do something, then you can at least have a quarter packet of French fries. You want to have that, yes? So enjoy your French fries like that. So coming to I am now going to focus on certain aspect of the gynec problem, which is going to be cancer. When somebody talks about or spells the word cancer, everybody is panic because we are worried. We know, we have seen people suffering, we have heard that it is not curable. We have got real fear about it, because cancer is nothing but uncontrolled proliferation, that is growth of particular cell, which it encroaches the neighboring structures, so that your every other health is taken off. That is only taking all your energy. So you will be finally worn out and malnourished, and all problems will come and disabling you from and lifestyle becomes, the quality of life really matters. And in addition, for the treatment, if you are not detected at the early stage, the treatment is not going to be curable. So the sufferings will continue. Financial problems, social problems, and so many other things happen. It not only affects one person who is affected, it affects the whole family and the rest of the people. So I think it is better that we must not be scared of the cancer, but at least we must know what we can know about this, little awareness about the cancer. And the common cancer problems which we come across for women will be breast cancer, cervical cancer, colorectal cancer, and uterine cancer and lung cancer. These are the things. And the ribbons are shown for the color coding. The World Health Organization, everybody had made that to make a unique management for each disease, so that separately they will be taken care. That's just for to know that. Let us talk about it and overcome the cancer fear factor. That is the reason this talk is focused in. And we have, everybody knows there are over globally or Indian scenario also itself, there is an increase in the number of all cases, right from the cancers which I have mentioned. So stay aware and stay safe, that is the thing. For anything, there is something, we are now in the era of preventive care, not the, once you have a disease, then go to the doctor is not there. It is the preventive care.
வருமுன் காப்போம். அதுதான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம். And you must have known that polio vaccine, each time it is announced over the everywhere, All India Radio, everything, there was focus, and finally we have eradicated polio. Similarly, things can be taken care. Now diabetes and hypertension, lot of campaigns are going on, which are again problematic conditions or long-term chronic problems. So things are taken care. So that is, we do some steps so that the person will not get the problem. That is called prevention. So there is something called primary prevention, secondary prevention, and then the tertiary or the management of the problem. And everything is detected only in the last stage for some reason. We are only giving the supportive care, which is the palliative care, nothing but symptomatic treatment, and make her comfortable throughout her rest of her life. Why should I worry about this disease? Because the burden of the disease is so much that everybody should do. This graph just tells you there are 3 things noted here. One is cancer cervix, one is cancer ovary, and the cancer uterus. The cancer ovary can be there from the 10 years of age up to the last age. That is why even the young people can have some ovarian tumors. But the cervix, 35 years to 45 or 55 is major. And uterus cancers usually comes in the last decades, 5th decade, 6th decade, or 7th decade. So at least we know things can be there. So எனக்கு ஒன்றும் வராது, இந்த பொண்ணுக்கு இருக்காது, இல்லைன்னா to either neglect your health or too much of cautious, everything we wear a green glass, பச்சை கண்ணாடி போட்டு எல்லாமே இதுவாக இருக்குமோ அப்படின்னு. So both are not correct. If you have a correct knowledge or information about the things, I think you will be better person to understand the health and go. These are some, you need not be worrying about the symptoms each one. Just to highlight a few things I will tell you. Cancer cervix, when you talk about, which is the leading one, which one in Indian scenario and even otherwise, and it really matters. So if you have quite a number of white discharge, leave alone the normally there is some discharge, but continuously copious discharge, sometimes associated with the bleeding, or so better to go to the doctor and find out and what is the problem. So that's the main. And other things are bleeding and other things also can come. But looking at the ovarian problem, it's a very, very difficult to identify in the early stage. It can have very minimal digestive disturbances, loss of appetite, some indigestion, and sometimes we don't even realize they come with a large mass at the end. They say only gastritis I had been treating for that, but finally it turned out to be a ovarian malignancy. And uterus definitely will give you, that's why we are able to identify uterine cancers, because pain, bleeding, or any heaviness can be there with the uterine cancer. And in the completing the other 2 gynec cancers, it's in the external genitalia or the vulva and vagina. For your identifying, some people when we counsel the patient, people are little not very sure which is uterus, which is ovary, which is like that. So I have just sent this pamphlet for all of you to receive. One small pamphlet will be given to you. So what is because ovary is mistaken for something, uterus is mistaken for something. Uterus is the womb, ovary is the one which produces eggs. So just for the completion sake, I have added that also. If it is the external genitalia, itching, or the ulcer, kayam, pund, which is not healing at all, then you will have to reach the doctor and consult. So ultimately we have to know the continuum of cancer care is right from the prevention, early detection, and appropriate management, and if detected loss, the palliative care. But cancer cervix is really preventable. That is the 100% you can take it from this message. It is preventable cancer. Well, something is preventable, we need to take it up, unless we know what is that. Because 1 out of 5 women who die due to cervical cancer in the world is Indian. And deaths due to cancer cervix is more than even the pregnancy related deaths. So 1 death in 9 minutes. It is like an Airbus 185 people full of women crashing every day in India. See, just wanted to know the impact of the problem.
And we have identified the reason for the cancer cervix. It is the viral infection. Maybe the influenza and everything, many other viruses also. Suppose you must be knowing the chicken pox, everything, it's a viral infection. Similarly, this is also a viral infection which is causing, leading on to the development of cervical cancer. And not only the cervical cancer, even for men, penile cancers are possible with that. Apart from the uterine cervix, anal region, vagina, or in the vulva, or in the oral cavity, that also it can lead on to the. How come we are developing the infection turning out into cancer is important to know. So because it's a normally in the vagina there is a lining cells are called epithelium. There may be wear and tear in the, if there is a breach of this thing, surface epithelium, the virus can enter like that, and you can go. Pointer. So you can see this is the virus is entering like that, and it just goes. It goes and lies in the base of the epithelium layer, but stays dormant. That means it stays quiet. Nobody knows that the virus has entered into. No symptoms, no problem. And slowly it turns all the cells into malignant. I mean, with precancerous cells. And then finally it also multiplies. And then so every other cell is replaced by that. So turning into a precancerous treatment. I mean, cell. This is how. From the, even once a person enters into the marital life, this infection can come, and up to 30 years, usually the trend is that it's not very bad, it can even subside, that the infection goes and gets relieved, the patient recovers. If there is persistence of infection after 30 years, then the chance of that infection going on to a malignancy is very high. That means after 30 years, if there is still evidence of HPV or repeated HPV infection, then that becomes a transformation into precancer, and if not identified and treated, it can lead on to development of cancer. So now we know how many days it takes. This takes really years, up to 10 years or 12 years. So you have enough time to catch up early period. So we have some methods to identify when can we catch that. So this is how even men and women are equally affected. Men are even throughout their life they are more vulnerable. So that is why that HPV infection is a causative factor for many cancers in both the genders. So when we have identified the cause and we have know how it is going, and takes 10 years, we can have a screening. Screening is nothing but you apply one particular test for people so that you can pick up. Suppose we do a blood sugar value and identify it's very high, you are able to label that person as a diabetic. So similarly, it's a screening for diabetes. Similarly, we have the types of screening is mass screening the whole population. Earlier, for tuberculosis, people used to have a miniature X-ray chest that has been done in the hospitals, in the GH and everything, so that everybody take the X-ray, and once tuberculosis was really high in number, now it has been under control and treated properly. People even have died on account of the tuberculosis. That scenario has changed. So every disease is taken care like that. And selective screening means particular age group. For example, cervical cancer 35 to 45 or 65, we really focus on them so to screen for the early detection. And suppose when we combine with the other organs, the screening also, it's called multiphase, usually breast, anemia, diabetes. When you really, I think when we take more than 100 people are here, if we check the hemoglobin of all of you here, maybe some people will be below 10 grams or 9 grams or 8 grams. We don't even, because we walk through, we don't even worry. The hookworm infestation can make you suffer from anemia. So we must identify. Or somebody coming for a health checkup, or some other reason they are coming to seeking for the medical help, that time we must screen for the this one. So there are definite guidelines are given for the WHO. The
main thing is pap smear, nothing but ஒரு வெள்ள பரிசோதனை. That is what we call pap smear. Pap smear is very important, and when there is a suspicion, the pap smear will tell about the cells which I have seen, which can pick up. I will tell you how it will be taken. It's a less painful outpatient procedure. It takes few minutes and the results will be announced within the same day or the next day. It will detect the problems so that it even before 10 years of turning into malignancy. If there is a problem in something, that cervix which we are not definite, then next visualization of the cervix in a magnified microscope is called colposcopy. Or even using some acetic acid or some medication, if you are able to identify the problem, it will be easy to which person's cervix is healthy, which is not healthy. And in addition, we have the human papilloma virus DNA testing also done, which is also specific. So this is how the patient, the position in OPD, and you take with a cotton smear, there is a pap smear or white discharge is taken. It is less painful. And once a lady enters into marital life or sexual intercourse, it started from 21 years also, every 3 years at least. And if that is the general recommendation, at least once in 3 years, if the smear is normal, up to 45 or 55, it is better to carry on like that. And this is the cervix which was shown with the acetic acid. You can see the cervix after acetic acid becomes a little pale and white. You need not be really worried, but you can see the difference in each picture, right? So it is not, when it is not normal, you can identify. They will take a small biopsy and find it whether it is a malignancy or not. So it is, the cervix is easily, you can see with your own eyes, not requiring any other special investigation. And this is how it will look. You can see. This is again showing in a very magnified way. That pale white color region are suspicious. We can take a biopsy and then prove that malignancy. And this once early, if you detect, people whenever we say the cancer, they say and the operate panni edutha mudiyuma. That's very anxious. They want to know that they should get rid of the problem area. Understood? That's a human psychology. But when it is detected early, we can completely remove the uterus and other neighboring. Because when we see the cancer in particular area, that is in the naked eye we are seeing. In a microscopic area, it would have gone to the other area also. So when we do surgery for a cancer, we remove the diseased area along with some good neighboring structures, so that even microscopic area will be taken care. So finally the surgery is complete. We have taken the patient, the diseased area completely, so that the patient can, the quality of life and survival rate is very good. That is why the radical or the extended hysterectomy is done once the diagnosis of cancer is done. So early detection, you will be able to do the surgery. If it is detected late, surgery is not possible. So even the other treatments like current, radiation and chemotherapies, the injections are available, but people will have, still it is with me, the diseased organ. Your psychological self-esteem also goes down, and otherwise the radiation effects, everything also come into play, the complications due to chemotherapy. So this is how uterus, you can see front is the urinary bladder. This is the urinary bladder, this is the uterus. Once the growth, if you have detected at this period, you will save everything. If it is likely to encroach into every other place. So, even for the rectum or the motion passing area. That is why we have to be really careful. I am not scaring you. Please take it in the right sense, that it is important to know the how to prevent or how to screen us. So, the prevention is only by the pap smear and HPV testing and regular checkup with the doctor, so that it will be easy. So, and actually we have a vaccination also. Along vaccine, I will talk to you in few minutes. So the vaccines are available for the cancer cervix. That is a very important message I want to give you through this media. The vaccine
along with the screening will definitely take care of the prevention of the incidence of cervical cancer can be reduced. So I like to quote Louis Pasteur, why talk of cure when you can prevent it? So better to be aware of the preventive methods. Coming to the vaccination, the vaccine are prepared against this human papillomavirus infection. They have many types, the strains we call, any virus, they have many strains. There are only important strains which are causing the cancer, not all the types of virus in the particular group. So the vaccines are developed for two. One is with the 4 type strains and one is covering the 9 strains. You need not worry, it is available even in a hospital. And how to give. So there is some vaccines cover 2 strains, some vaccines cover 4 strains. Now the recent ones cover 9 types of the vaccine. How to give? This is very important. Once you start early, between age 9 and 10 years, suppose we talk to your mother saying your daughter can receive the cancer prophylactic vaccine. Suddenly she will, what will be the expected reply as a mother? They will say nothing will come to my child. Why are you saying now only that my child will develop? Now no emotions. Just think about it. It is that if you are going to prevent that, if you give the vaccine, it's going to give you protection against cancer. So understand that particular issue. So if you start at 9 and 10 years, 2 doses. 1 dose first and after 6 months, second dose. Similarly, if you are 11 to 12 also, 2 doses. You must have, all would have, in the your children, you would have given the immunization schedule. The polio virus, DPT, everything. The pediatrician will ask you to come this date, 4th month, 6th month, like that, and the booster. So this one, 2 doses if you start early, even up to 13 and 14 years. And if it start very late, 15 years onwards, then you have 3 doses. That is, if you start early, only 2 doses. If you start late, 3 doses, 0, 2 and 6 months. And suppose for any reason if you have missed 1 dose, doesn't matter. It has to be completed within 2 years or the maximum of 3 years. That will only take care of it. So even if you forget, then you can catch up vaccines can be given. Even the patients who are delivered, the postnatal mothers can also receive the vaccine. But ideally, we have 2 brands available, and the latest one with the cost effective it has come. But the same brand has to be taken. That is the better. And in prevention of cancer cervix, WHO, World Health Organization, has taken in future, that is our goal. That is 90% of the girls should be vaccinated, and 70% of the eligible women should be having undergone a pap smear test. And then at least 90% of the people, if we detect pre-cancerous treatment, they should receive appropriate treatment so that it can be prevented. This all will lead to elimination of cervical cancer. That is the main goal. Elimination means we will never get any case of occurrence of cervical cancer. Do we have polio in our nation? Anybody? No, we have eradicated. Similarly, that similar attitude is being taken towards the West one. But look at the scenario. In India, what has happened? It has been announced in November 20. So now we are in 23. But still, only this much is covered. So it's all of us together. Our duty to do this aspect. People have to understand the vaccine value, pap smear value, and come forward to take up and spread the message. So primary prevention is available, secondary prevention is available, and tertiary prevention also available for cancer cervix. So better when we combine screening and this one, always we will have a better effects, so that don't, just because you have taken vaccine, you cannot say no to pap smear. You have the vaccine in the younger age group or at last later age group, and then come pap smear once in 3 years. Now even once in 3 years they have advanced and say at least once in 40 years. At the age of 40 years. 40 years, at least if you have taken one pap smear, you will be identified whether you have any problem with the cervix.
This much has been talked about the cervical cancer. And ovarian cancer is very silent killer, I can tell you. The risk factors are very important. One who doesn't have children, or early menarche, that is, she started getting her periods very early, or the men still menstruating after 50 or 55 years. Usually 45 to 50, they should stop menstruating slowly. If it prolongs, or any age factor, increasing in age is risk factor for a malignancy is more. And high fat diet, obesity, we must remember the French fries. And persistent ovulation time, that we will not take. That is every time you are getting periods. And if anybody in the family having first degree relative having the ovarian cancer, you would have seen in one of the family members or cousins having that, you must also be watching, because certain cancers are genetic predisposition is there. So you have to be, these are the risk factors for that. Even yesterday we had operated one girl, one lady 43 years. She has got a very big mass came with severe pain. That is excruciating pain, and we have taken up for that. She had around 20 centimeters into 18 centimeter ovarian mass, which was there because female abdomen, it's a little flabby, and this thing, it can hold, the peritoneal cavity can hold the large mass. She was not reporting to the doctor earlier because she didn't have much complaint. Maybe some dyspepsia. Luckily, that was not a malignant tumor. We operated her. It was weighing 2.8 kg. So think about that. If it is malignancy, she's only 42. So the ovaries silently will just grow and come as a big mass. So you have to remember that it's a silent killer. Once you detect at a very late stage, things have gone, and the quality of life is very, very poor, and the survival also very difficult. I told you the endometrial cancer, that is a picture, but when you have it, it's usually in the 4th, 5th, 6th decades, and they present with the early bleeding or pain and things like that, or after menopause. That is, your periods have stopped. Later, after 1 year or 1.5 years later, you have started bleeding, minimal or maximal. You have to consult a doctor, because post-menopausal bleeding is one of the important presentation of a endometrial cancer. Luckily, it's a very slow-growing cancer, so you can subject them. We will detect them early because it start giving problem. We can operate on them and complete clearance, and the survival will be much better. So you can have that. These are the vaginal cancer and the vulval cancer. And I like to stress upon this point as well. After seeing the cervical cancer, breast cancer is the number 1, which is the important to be. We have to, as a ladies, we must know the breast health properly. People, lactation, once somebody delivers, the lactation is important. Nowadays, the pediatrician advises at least 2 years of breastfeeding. So that gives the best protection for not preventing breast cancer. Because it's a commonly occurring cancer in women, we must know how to identify early, and there is something called it can present as a small lump or some discharge. Sometimes silently it can be there, or skin changes, redness, everything can be there. If there is some problem, I go to the doctor and find out. But what I suggest is, before something develops, it is better you do identify the problem. There comes our self-examination of breast. Every person should practice this. We really tell whoever attends our OP, whatever may be their complaint, self-examination of breast is demonstrated, and each one is taught about that. So once in a month, before, preferably after periods, once the 6th day or 7th day of period, in the bathroom, once dresses are not there, standing position, you can, in front of the mirror, you can look at the mirror and see whether both the breasts are same size, or any change, or any nipple, any other white discharge, or any discharge from nipple, or the nipples are retracted, that means pulled inside. Something like that, if it is there, you have to report, and use the 3 fingers of this. And then
you can rotate all around the breast in a circular fashion so that anything is felt under your fingers. That means breast tissue, if you catch like this, everything will be nodular. So you think it's some cut is there, but you have to use only not the tip of finger, these fingers like this. Suppose the breast tissue, you have to do like that, circular movement and above downwards, and press the nipple and see whether there is any discharge. Suppose something is felt under your finger, because this self examination of the breast will help you to identify the lump which much before you present with some disturbance or complaint. So ideally this will help you to know any silent problems in the breast. So once a month, spend some 15 minutes for your own health, breast health, and identify if everything is normal, leave it. That's the idea. Don't forget that. And the same thing I have told you. And lot of national programs in prevention of malignancy and overall health of women are in vogue. Please, we have to, unless we come forward and get ourselves checked and utilize all this, it will not be this thing. So better to be there. Thank you for patient listening. I hope the pap smear, vaccine and self-examination of the breast, if that registered in your mind, I am much more grateful to you. Thank you. Any questions? யாருக்குமே கொஸ்டின் இல்லையா? காலேஜஸில் வைவாஸில் உட்காந்துருக்க மாதிரி உட்காந்துருக்கீங்க எல்லாரும். கமான், no questions, sir. Fine. Madam, can you please explain the packages and what? Screen போட்டுருங்க. So Ramakrishna Hospital, we have come with a package for deliveries exclusively for the patients who cannot afford and the Mari patients again. So we have come with a package of about 25,000 for the normal deliveries and 45,000 for cesareans. So இது வந்து எப்போ இருந்து September 1st will till the December 31st. They can book delivery அதுக்கப்புறம் ஆகலாம், but they can book up to December 31st. So அவங்க யாராவது தெரிஞ்சவங்க இருந்தாங்க, friends or anyone work with you, they can inform them. The package is going to be circulated to all institutions. Okay. The package, sir? Enrollment up to December 31st. Delivery can happen even up to next August or September, but enrollment should be before December 31st. And the packages circulars will be given to all the institutions. So, 15 institutions we have. All the institutions we have. Okay. All, yes, sir. Please utilize this opportunity. Thank you. Thank you. மறுபடியும் கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் இல்லை. ஓகே, யா மைக் இருக்குங்க, இங்கே இருக்கு.
I have one question to Kanmani ma'am. Please. Ma'am, is it safer to use merino coil than copper tea? Marina, one thing is the hormonal concept. It is a hormonal contraceptive for 5 years. But if you don't have any other problem like the periods issues or pain, use they feel uncomfortable. Like sometimes a breakthrough bleeding irukkom. Body set it may take at least 3 to 6 months. And once it sets, yeah, that is fine actually. By using merino coil, we won't get bleeding, it seems. Yeah, maybe after 1 year or so, the bleeding may stop. It's not like it won't form itself. So that's problems. Actually, when the western side they are using actually only the merino as a routine. Only thing it's costly, like around 5,000 on the merino cost. But copper tea number 300. In my family, the people are saying we often used to have that bleeding that will be normal. So it's like if it is not happening means it will lead to some disadvantages, ma'am. No, it's not like that, because the people are having problem with the periods issues or even the fibroid, even the adenomyosis, even the endometriosis. The merino works good. And also they're saying it cures some vaginal problems, it seems. Vaginal problem, maybe they may get attract infection, but that's very, very negligible, like less than 1% only. Infection remove பண்றதுங்கிறது very less than 1% actually. So there's so many myths are there, but seeing the benefits, copper tea is a very good alternative. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. I think male members they are afraid of taking Nagalavoda Valley person, they can openly ask. Good afternoon, ma'am. It was very useful session and also we clarified many doubts. Thank you. One of the doubt, that is before ma'am said that precaution of cervix, we can have the dosage. It is correct or wrong, I don't know that we will have some PDS issues about of that dosage injection? No, for the cancer cervix vaccine you're telling, no? You're asking. Yes, ma'am. No. No Yes. periods What's issues. your question? Any periods problem with the vaccine, madam? Secondary to vaccine. Actually, that is a very safe vaccine. We have been giving it for many years now, and it's all available. The cost has come down from the earlier days, and it is very much. We can get it from our hospital. Okay. It is actually meant for the boys as well. I told you that they are also more vulnerable for this infection. In our country, it has been approved, so it is for, because even for them the oral cancers, everything is there. So it is better that at least we now focus on the adult school girls, because 10th year. But only thing is everybody should understand this is a vaccine and it's very non-toxic and no side effects, very minimal pain, and only 2 doses. Earlier, to start with, it was 3 doses. Now it has even a lot of studies have been research, everything gone, and it has been proven that it's very safe. And once we know this is the causative factor for this development of cancer, this really working well. And why not WHO has really given 90% of the people, girls have to have this. That's the goal. See, they form these policies based on the incidence. It is growing in incidence. So we can avert it, we can prevent it. That's all with our hands, both you and I. Sure, ma'am. Thank you. Thank you for the clarification. All, my daughter-in-law is having cyst in the ovary, but they are telling it is possible to remove with medicine or we have to go for operation like that. Sisters, it is with different kinds actually. There are some cysts that responds to tablets. Maybe size maybe less than 5 centimeter or less than 6 centimeter. Simple cyst, it responds with the medications itself. Okay. There are some other cysts which won't respond with the medications, that we go for a surgery. If they go for surgery, or they going for laser or something like that? Laparoscopic surgery. Laparoscopic. Removal of the cyst only. Only. Okay. Thank you. Thank you. Nowadays, laparoscopy has come, even it's a daycare procedure. Most of the surgeries we are doing daycare procedure. Unless it's a major surgery, we ask them to stay for 2 days or 3 days. Otherwise, most of the surgeries are done as a daycare procedure. I think
Everyone is clear? Okay. Thank you, madam. And I thank both the doctors for their wonderful speech. And as madam told, any symptoms you have, just always consult your doctor. Don't rely on Google. Nowadays we have a common misconception that Google can rectify anything. It's not like that. Just consult you or talk to your doctor. And as madam told, prevention is better than cure. You can do, once you cross 40, you always do your screenings, regular checkups. And if you have any doubts, you can ask the concerned doctors and get clarified. And once again, I thank you all. Many have come from distant places. I thank the faculties, staffs, and employees of all of our institutions. And my special thanks to our CEO, and who has spent his wonderful and valuable time with us. And I thank the Public Relations Department and IT, and on behalf of the management. Thank you. Thank you, Dr. Bhanumati Madam and Kanmani Madam, for your wonderful lecture. I hope all of you would have benefited out of this program. And most of you, I know, in spite of your tight academic schedule, you have all had this thing to come and listen to this. Thank you very much for your cooperation, and hope. Only thing, the saying is that even though Ramakrishna Hospital is giving 20% concession to all of you, the usage is very, very less from the institutions. I request all of you to make use of this 20% discount what we are giving to the faculties and students, Kindly come, you have got a special counter here for Ramakrishna institutions alone. So you can make use of it, and I expect that this year at least, nobody should get any health issues, but if anything is that, they should avail only Ramakrishna Hospital. That's what my humble request. Please help us. Thank you very much for coming once again. I thank all the faculties and doctors for giving a wonderful lecture. Thank you, Dr. Aramo. Also, I must thank a special thanks to Dr. Aramo, our medical superintendent, Dr. Aragapan, and A. Aramo Krishnaraj and Pragdishwaran for making this wonderful arrangement.